பாப்போம். இன்னைக்கு நம்ம Marthaisdead அப்படின்ற ஒரு கேம், ஆக்சுவலா இன்னைக்கு தான் இந்த கேம் வாங்கினேன். பார்ட் 1 இன்னைக்கு பண்றோம். எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு டோட்டலா ஒரு 10 ஹவர்ஸ் கேம் அந்த மாதிரி கேம் நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம Marthaisdead அந்த கேம் பண்றோம். எப்போதும் போல thumbnail and டிஸ்கிரிப்ஷனை மாற்றி கொண்டு வருகிறேன். ஸோ எல்லாரும் அலைக்கா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, வந்துடுறேன். எடிட் வீடியோ. ஸோ இந்த கேம் ஒரு ஹாரர் கேம். எனக்கு தெரிஞ்சு பிளே ஸ்டேஷனில் வந்து அந்த சென்சார் கண்டென்ட் வந்து எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம் வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு. ஸோ பிசியில் வந்து அது அப்படியே வரும் அப்படின்னாங்க. ஆனால் இதில் பிளே ஸ்டேஷன்லலாம் அதை எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாங்க. பார்ப்போம் என்னென்ன. நான் பிளேலிஸ்ட்டை இது பண்ணிடுறேன். ஓகே, கிரியேட். நோ, இட்ஸ் நாட் மேட் ஃபார் கிட்ஸ், நாட் அட் ஆல். ஓகே, சேவ் ஆயிரும். இப்போ நம்ம அது வந்து ப்ரோ நீங்கள் தான் வந்து லைவில் இப்போ ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஸ்கார்டில் போட்டு விட்ருங்க ப்ரோ. நான் அந்த இதை மாற்றிட்டு வந்துடுறேன். ஒரே நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஏன் வாய்ஸ் கரெக்டாக இருக்கா ப்ரோ? கேட்குதா? என் வாய்ஸ் கேட்குதுன்னா கேட்குதுன்னு சொல்லுங்கள், லைக் சேட்டில். நான் வந்துடுறேன். ஷட் டவுன். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ, வந்துடுறேன். அதான் ப்ரோ ஒரு ஸ்மால் ஃபங்க்ஷன் ப்ரோ, நான் ஆஃப்லைனில் பார்க்குறேன். கரெக்டாக தான் இருக்குது, லிங்க் போட்டுடுறேன். சரி, ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வந்துடுறேன். ஃபைன். ஓகே ப்ரோ, ஓகே கேம்ஸில் போயிடலாம். செட்டிங்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இது பார்த்துக்கலாம். லாங்குவேஜ் இட்டாலியனா? யோ, இங்கிலீஷ் எங்கேயா? அதான் பார்த்தேன். லாங்குவேஜ் அப்படியே இங்கிலீஷ். லாங்குவேஜ் டெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷு, ஷோர்ட் சப்டைட்டில்ஸ். ஓகே, கண்ட்ரோலர் வைப்ரேஷன், இன்வெர்ட் கேமரா, ஓகே, ஆடியோ எல்லாம் ஓகே, வீடியோ ஓகே. மியூசிக் வால்யூம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் ப்ரோ. எல்லாம் இருக்குன்னா நான் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா ஓகே. சம் சேஞ்சஸ் நோ அப்ளை பண்ணது. பாக்ஸா? ஓகே ஓகே ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கேம்குள்ளே போயிடலாம். எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரில, பார்ப்போம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஹாரர் கேம் பண்ணுறோம். நம்ம கடைசி அவுட்லாஸ் பண்ணது. ஓகே, எல்லாம் தெரியுது நல்லா. The story of Marthaisdead, work of function. The game contains uncomfortable scenes and cover topics that may disturb some players. An option to censor these scenes is provided after this message. The game is for an adult audience only. So the game is for only adult audience. So பார்த்துக்கோங்க, see at your own risk. இப்போயே சொல்லிட்டேன். The game is for an adult audience. Okay, so censor scene like இதுக்கப்புறம் மெசேஜ் பாப் அப் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். If you are someone you know struggling information. என்னடா இவ்வளோ பில்டப் குடிக்கிறீங்க? அந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக இருக்கும். வார்னிங், the game contains displaying mutilation and self-harm. Some players may find scenes disturbing. Would you like to play the censored version? Of course, censored version தான் வேணும். பிகாஸ் நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறோம், அதுக்காக censored version தான் நம்ம போகிறோம். நோலாம் கொடுக்க வாய்ப்பு இல்லைப்பா. இப்போ யாராவது அந்த நிலைமையில் இருந்தீங்கன்னா வேற சேனலில் போய் சர்ச். I'm Julia. Okay. Julia K. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929. When they sent me off to stay with my nanny. ஸோ சென்சார்டு வெர்ஷன் தான் விளாட்றோம். நம்ம சென்சார்டு வெர்ஷன் தான் கொடுத்துருக்கோம், அன்சென்சார்டு வெர்ஷன் போடல. அன்சென்சார்டு வெர்ஷன் வேணுன்னா வேறு சேனலில் போய் பார்த்துக்கோங்க. நம்ம சென்சார்டு வெர்ஷன்லேயே போயிடலாம். நியூ சாப்டர், த லெஜெண்ட். Nanny, will you tell me the story of the White Lady? No, little sparrow, not tonight. A fog is coming, see? Yes, I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things.
even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little, though. Soon I'll be a young woman. And she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way. ஆமாண்டா ஸ்ரீகாந்த் ரொம்ப சென்சார்ட் நிறைய சென்சார்ட் 18+ இதெல்லாம் இருக்கு. I loved Nanny and I loved that story. Game price 2K டா. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. R to move the camera. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. Oh, okay. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Keep listening. கேப்போம். Keep listening. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should I stop reading, my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay, honey. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth, even just for an instant. The lady feels free from the burden of her pain. Hello bro, Danesh bro. இந்த கதை கேட்போம் ப்ரோ. கதை பண்ண இடையில டக்குன்னு என்னடா பிளைனா இருக்கு. Good night, Nanny. Good night, Nanny. Good night, my love. டக்குன்னு அதை கொண்டு வந்துடாதீங்கடா.
பாப்போம். இப்போ நம்ம இந்த பொண்ணா தான் விளையாடுவோம்னு நினைக்கிறேன். இந்த சின்ன பொண்ணா. I spent almost 3 years with the nanny, but when I came home, I quickly forgot how to be happy. My memories do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. Antonda. New chapter, The Lake, July 16, 1944. காலையில 6 மணி. R2 to interact. எங்கடா? Oh, okay. Camera. Reel off the film. Oh, முன்னாடி சுத்தணும். Okay. Open the box camera. open பண்ணோம். Remove the old roll of film. Okay. Okay, புது roll உள்ள insert பண்றோம். Put the new film in. Close the camera. Okay, ரெண்டையும் மூட போறோம். Load the film. ஆமாண்டா. Activate the timer. Almost ready. Now to bring the image into focus. Okay. ஆனா எல்லாரும் பார்த்துட்டு தான்டா வாங்குனது. There's something floating on the surface. எல்லாரும் like இந்த மாதிரி கேம் எல்லாம் எவ்வளவு இது பண்ணிருப்பீங்க. I might be able to see what it is. Use R to move the lens. What? Is that a person? I must help them. இரு போலாம் வரேன் ஒரு பொண்ணு செத்து கிடக்கு நினைக்கிறேன். நம்மளும் போறோம். I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. Okay. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. ஆனா உனக்கு இதா இருக்குமான்னு தெரியலடா ஸ்ரீகாந்த். எனக்கு ஃபுல்லாவே ஹாரர் கேம் தான்டா. படம் போவீங்களா? நல்ல விளையாடும். சென்சார் வெர்ஷன் போட்டிருக்கோம். வரேன் ஆஹா அங்கே போறாளே. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Hi. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. Oh. It was my sister, my twin, a part of me, dead. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. I have to stay calm. Okay, இங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Right, fine. Martha is not dead. Martha is not dead, but Martha is dead. Doesn't actually It's get not possible. R2. இங்க actually It's not true.
There's no need to worry. Everything is fine. Okay. Everything will be fine. Stay calm. Martha is not dead. Martha, February 26, 1923. Martha is not dead. Marthaன்றது இவளோட ட்வின் ஆக்சுவலா. நம்ம தான் ஆக்சுவலா லைக் ஹீரோ ஆஃப் த ஸ்டோரி மாதிரி நினைக்கிறேன். நம்மளோட ட்வின். யார் என்ன கேக்குறது? ஆர் யூ ஹர்ட்னு? ஹாய். What are you doing? Go, Eric, run. ஓ இரியா. My parents ran towards me. Actually. Twin ஆமா twin My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Okay. Martha, are you okay? She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. I would have to pretend to be Martha. Okay. Forever. Okay, so அவங்க வந்து நம்மள மார்த்தான்னு நினைச்சிட்டாங்க ஆக்சுவலா. ஏன்னா மார்த்தாவோட டேக் நம்ம கழுத்துல இருக்குல்ல. ஸோ நம்ம 2 பேரும் ட்வின்ஸ் ஆக்சுவலா. ஒரே மாதிரி இருப்போம் பார்க்க. பட் மார்த்தா இறந்துட்டா உண்மையிலே. இறந்துட்டா. மார்த்தாவோட லாக்கெட்டை நம்ம போட்டிருக்கிறதுனால லைக் நம்மளை மார்த்தான்னு நினைச்சிட்டாங்க ஆக்சுவலா பேரண்ட்ஸ். ஆஹா. நியூ சாப்டர் த பாடி 1 day after Martha's death 10:30. Sign of the cross. O Lord who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit. Okay. So that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Okay. Watch it. Okay, cross for touch. எந்திரிங்க. Did you remember to light the candles in the hall? அம்மா அவன் தூங்கிட்டு இருக்காமா, வேலை செய்ய மாட்டான். Mummy always finds something for everyone to do. R to highlight points of interest. Oh, okay, இதெல்லாம் போய் பார்க்கலாம் நினைக்கிறேங்க. Daddy's oboe. We were preparing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. இதான் நம்ம அப்பா போட்டோவாடா. எம்பரர்னு ஒரு டிராஃபி தந்திருக்கானுங்க, ரைட்? Daddy, Mummy and my grandparents. It seems almost impossible that father is a soldier. Mother would have been more suitable if she wasn't a woman. Right. என்னதுடா? சிகரெட்டா? நினைச்சேன் அங்கிட்டு சிகரெட், லைட்டர். கரெக்ட்டா? லைட்டர் தானே? ஓ! ஹால்ல வந்து விளக்கேத்துறா வெண்ணனாங்களே நம்ம அம்மா அப்பாவை. ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக இப்போ பண்ண போகிறோம் நம்ம. அப்பா தூங்கிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அப்பா இங்கே வாங்க. உங்கள் மீசையில் மீசை இல்லையா? சரி, ஓகே. என்ன ஓப்பனில் வச்சுருக்காங்க? ரைட், ஓகே, ஃபைன். L1 வந்து ரன்னு ஓடுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இங்கே நெருப்பா பற்றுவோம். மார்த்தா நீ அம்மா செத்து போனேன். இரு வரேன். ஐயோ மார்த்தா செத்து போயிட்டாயா? நான் மார்த்தாவே இல்லை. Even at a time like this, she can't sit still for a second. எனக்கு ஒரு டவுட் ப்ரோ. ஸ்ட்ரைட்டா சொல்லிரலாம்ல. அம்மா நான் வந்து மார்த்தா இல்ல. மார்த்தா தான் செத்து போயிட்டா. July 17th, 1944. Our family is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. Ernesto E. and family. July 17th, 1944. Our hearts are with you and we share your grief in the... வரேன். சரி. இரு வரமா. When Mummy asks for something, there's no escaping it. சரி.
அம்மா கொஞ்சம் ஆங்கிரி டைப் போல. ஒரு நிமிஷமா இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வரேன். அம்மா சைக்கிள் இருக்கு. I don't need that right now. ஓ இப்போ நமக்கு சைக்கிள் தேவையில்லையாங்க. சரி ஓகே. என்னடா நம்ம வீட்டு பாத்திரம் மாதிரி இருக்கு. சரி ஓகே. ஓகே ஹாய் மார்த்தா. நான் போய் அம்மாவை பார்த்து மார்த்தா கிட்ட ஏதோ காமிக்குதுங்க. மார்த்தா What the hell? ஐயோ. For a moment I thought I saw... No, that's not possible. There must be this whole situation making me see things that don't exist. சரி ஓகே பூ எடுத்துட்டு வரோம். அம்மா தான் வரமா. ஒரு நிமிஷம் வந்துட்டேன். மம்மி ஃப்ளவர்ஸ் வேணுமா? ஹாய் மம்மி. தேங்க்யூ. Everything always has to be perfect with her. சரி. யாராவது கதவு தட்டுறது? எங்க? Parla Londra. Londra. Messaggi speciali. இந்த பூவை நான் எங்க வைப்பேன்? Non è felice. È cessata la pioggia. La mia பூ எங்க ப்ரோ வைப்பேன்? ஓ இங்கே வைக்கணுமோ? பூ வச்சிட்டேன். யாராவது காலிங் பெல் அடிக்கிறது? வரேன் இரு. ஓ இங்கே அடிக்குதா பெல்லு? What's happening? Who closed the door? Close the door. Erich, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here? Of all places? அதான்மா பாருமா அப்பா எப்பா திறக்க முடியல. Yes. I must have fallen asleep. டேய் பொண்ணு செத்து போச்சு என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? செத்து போனதுக்கான அடையாளங்க தெரியடா. ஒருத்தரும் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டீங்க. What are they talking about? அதானே என்ன பேசுறாங்க? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irena? Julia is dead. ஏய் நான் தான்டா கேலியா. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf, and for you being infertile. Oh. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irena. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Me? ஜூலியா மேல எல்லாருக்கும் செம்ம கடுப்பு போல வீட்ல. ஜூலியா தான் செத்து போயிட்டான். என்னடா நடக்குது? They have done this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, Julia. sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore, can we? Nothing. I miss you, Julia. Julia. Okay. Julia. I miss you. While American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley, we have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out.
Okay. Right. Fine. நம்ம வெளியிலேருந்து இது ஆக்சுவலாக கேட்டுட்ருக்கோம் வீட்டுக்கு வெளிலேருந்து. அப்பா லோடிங் ஸ்க்ரீனா பயந்தே போயிட்டேன்டா கேம் லேக் ஆயிடுச்சான்னு. Mother didn't seem to suffer from the situation. Okay. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Okay. Well, start up போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நினைச்சேன்டா Martha has found it. ஐயோ நான் பத்தி தப்பா போறேனோ. Martha has lost her life. ஐயோ தப்பா. சரி Martha has lost her soul நினைக்கிறேன். Soul. Martha has lost her soul. Oh. Martha has lost her soul. Martha has lost her soul. Sure. Martha has lost her soul. 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 I will give I stole her identity. Martha, Julia, அப்புறம் அவங்க பேரண்ட்ஸ். ஃபைன். ஸோ இறந்து போனது மார்த்தா. அது லைக் நமக்கு ஜூலியாவுக்கு தெரியும். It was just a dream. தெரியும். A horrible dream.
That horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. Okay, so is Martha, Julia. Like, நம்ம ரெண்டு பேரும் twins. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... Right. Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Oh. The camera. New chapter. The room. Okay. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. இதே வேர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மார்த்தாவோட cloth. Okay, fine. Okay, மார்த்தாவோட clothes. The magician. Trophy வந்திருக்கு magicianல. இது என்னடா book? இது box நினைக்கிறேன். This is Martha's trinket box. Oh, trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. Oh, okay. Our beautiful home. In spite of everything, I prefer being here. Scary fairy tales. Okay. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. Right, Ra. வேற ஏதாவது இங்க பார்க்க வேண்டியது இருக்கா? So trinket box நம்ம இப்போ ஓபன் பண்ணனும். இது என்னது 18 நம்பர். It's July 18th. Okay, July 18th. Time? It's about 9:30. 9:30. Fine. இது மேபி க்ளூ அந்த மாதிரி. இது இன்னொரு trinket box தானே? ஓ இது நம்மளோட trinket box. My trinket box locked. ஓ இது மார்த்தாவோட ரூம், இது ஜூலியா நம்ம ரூம். ஓகே ஓகே. பட் ஆனா நம்ம தான் எல்லாரும் என்னடா பிரெயின் டல் ஆகுது. My dress. The one Martha wore when she was... Okay, okay. Fine. Is it? Oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. Okay. I want to see him as soon as possible so we can mourn Martha's death together. Is this open பண்ணலாமா என்ன? ஏன்னா நம்ம தான் மாத்தா dress போட்டோம்ல. I'm already dressed. அதான். Everything I need is always in my bag. Right. R to open the bag. Oh, you have opened Julia's bag. Here you can find the objects that Julia always carries with her along with any picked up during the game. Okay, objects are listed at the bottom left. Select an object to use or analyze. Okay. Now try selecting the key or the map. Okay, key. The key to my trinket box. Oh, trinket box. Ha 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 ha. Open no. Here is my diary. Oh. Julia's diary. உள்ள என்ன இருக்கு? July 12th, 1944. Okay. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that... Okay, okay. Story மாதிரி போவோங்க. Okay, இது நம்ம like personal diary மாதிரி போல. வரேன் இரு. இவளோட வந்து திறக்க முடியுமா? மார்த்தாதையும் திறக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரே சாவி தான் நினைக்கிறேன் trinket boxக்கும். This is not the right key. Oh. I must get her key if I want to know what's inside her trinket box. Okay, அப்ப அவளோட கீயை திறக்கணும். பாப்போம். Turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. They really think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk or I will be in serious trouble. ஓ ஏன்னா மார்த்தா டெஃப்ல டெஃப் அண்ட் டம் நினைக்கிறேன், சரியா தெரியல. ஓகே, நம்மள தான் மார்த்தா நினச்சிட்டு இருக்கானுங்க வீட்டில். இது என்ன ரூம் லாக் ஆகிருக்கா? சரி, ஓகே, இப்படியே போவோம். என்ன டோர் லாக். ஓகே, ஃபைன். எங்கிட்டு போகுது? இந்த டோர் திறக்குது. என்ன ரூம் இது? ஜூலியா நம்ம ரூமா? It's locked. Locked. Strange. Why did they lock my room?
Okay, fine. Mummy, vandutten. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes, yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. I promise. The thought makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain it. All right, Okay. but let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking. Okay, so இவங்க ரெண்டு பேரும் வெளியில போறாங்க. Mummy is right though. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Oh, funeral preparation. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. Tap to see the objectives. Okay, so Martha always reads, I have to do same as her, so no one will. Requirements, read the newspaper dated 18 July. Okay. Things to do. Okay, first இதை பண்ணுவோங்க. Newspaper படுவோம். Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. Okay, சொசைட்டில வந்து வார்ல வந்து ஏதோ கொன்னுட்டாங்க, அசாசினேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் ஆனா வார்ல அவ சாவல, வேற ஏதோ ஒன்று கொண்டிருக்கு. ஓகே ஃபைன். அடுத்த அப்ஜெக்டிவ் என்ன? ஃப்ரேம். ஓகே, இது வந்து ஐ லைக் டு ஆல்வேஸ் ஹேவ் மை கேமரா வித் மீ. ஓகே ஃபைன். என்னது அது? ஓய். Chocolate, a privilege for few people in these times. Okay, camera. For Julia to take more and more photos. Dad. Nice. So namakku breakfast vechirukanga, na poi saaptu. I can verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. There are so many of them out here. Okay. Try camera. There might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. You are about to use Julia's camera. It's a 1944 real 120mm film. You'll use it to take the photos through the game. Some photos will have hidden elements that will progress the game story. While holding the camera, the icon will appear to indicate the point of photographic interest. This icon will appear and become clear and closer you are. Press box to see your camera, any fitted attachments. Okay, no camera skin unlocked. Okay. Look for the subject you want to photograph and press X to continue or press. Okay. Sparrows nainga. Sparrows engada irukku? Adudano. You are about to take your first picture. To simplify the simulation, the picture preview displays the setting as you change them on a camera. In real life, the waveform image is controlled by the secondary lens. Only respond to focus. Okay. Prepare your first picture if you and still you are able to tune the camera rotation. Open the advanced setting panel to make your picture unique. Use the panel control to adjust focus, exposure and aperture. R1 to switch extra tabs. Okay, here you will find cameras ads on. Okay, after closing this window, adjust the camera, press box to shoot. அடேங்கப்பா. ஐயா நான் இதுதான் வந்து ஓகே பச்சக். Congratulations, you have taken your first photo. Okay. Show adjustment panels. Oh, இதான் exposure. Okay, okay. இது நல்லா இருக்கே. Okay. Okay, fine. Okay, camera first picture நம்ம இது பண்ணியாச்சு.
என்ன பண்ணணும்? ஓ இங்கே இருக்கா? ஓகே ஓகே, இங்கே ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஃபைன். குருவியை ஃபோட்டோ எடுக்கணும். ஃபைன். ஓகே, ப்ராப்பர்லி எக்ஸ்போஸ்ட். ஓகே, too distant. Okay, in focus. ஓகே, ஃபோக்கஸில் இருக்குது. ஆனால் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸாக இருக்குன்றாங்க. அப்போ நம்ம கொஞ்சம் கிட்டக்க போகணும்னு நினைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுங்கள், வரேன். இப்போ பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இப்போ ஃபோட்டோ எடுப்போம். இப்போ கூட டூ டிஸ்டன்ஸா? You are about to take a important feature of the story hasn't been correctly framed. You can continue but the story may not progress. Do you wish to? You are about to take a photo. வரேன். ஒழுங்கலே ஏன்டா? கரெக்டாக தானடா இருக்கு. இன்னும் கிட்டக்க போகணுமா? ஜூம் இன் போதுமாடா? இதுக்கு மேலே குருவியை ஓடி போயிருண்டா. ஆமாம், சப்ஜெக்ட் ஃப்ரேம். அடா பாவீங்களா? ப்ராப்பர்லி எக்ஸ்போஸ் பட் ஃபோக்கஸ் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸா? இரு. In focus. Super. Fine. Excellent. I've taken the picture. Now it's straight to the dark room in the cellar to print it. Okay, இப்போ டார்க் ரூம்குள்ளே போகணும். அது எங்கே இருக்குது? வீட்டுக்குள்ளே தானே இருக்கும். Daddy recently became a general in the German army. Okay. He used to take pictures on the front lines, but now he gives me the materials to take photographs instead. Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to forget. இங்கே தான் இருக்குமோ? என்ன ரூம் தான் அது? எங்கே போகிறோம் நம்ம போகணும் ஆக்சுவலாக? இப்போ அப்ஜெக்டிவில் பார்ப்போம். Take photo in the garden, develop a print photo in the dark room. Look at the map. எங்கே இருக்கு? ஓ ஓகே, அப்போனா வெளியில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க வரேன். வந்துட்டேன். இதுதான் டார்க் ரூம் நினைக்கிறேன். Daddy set up his dark room here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. Okay. I'm allowed to use the dark room when I want to. ஸோ ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்கிறது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டோரி லைனில் அடுத்தடுத்து போக. To develop a photo, you'll first have to use the enlarger as an optical instrument. Okay. After shooting a photo, the film must be developed in several steps. Omitted for the sake of simplicity, but in reality, the steps are followed. The film is strictly rolled. Okay. Roll, already developed and printing. Choose the image you want to print the paper. Of course, we'll see images. Okay. So choose a photo. This is what I'm actually எடுக்கணும். The enlarger allows you to customize the photo even more. Okay, use the controls to move the paper bench to the adjustment magnification focus. When the 3 circles are aligned, the picture is focused. If you still play with the adjustment until you are happy. When you press ready box to continue. Okay. Okay, I'm saying இப்போ கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். bro, நீங்க கரெக்ட்டா இருக்குல? இன் ஃபோக்கஸ்ல தான் இருக்கு. So expose. I can't develop the photo like this. Yeah? I can't develop the photo like this. ஓய், ஏன்பா? I can't develop the photo like this. Card out of position. கார்டு இப்போ எங்க பொசிஷன்ல இருக்கணும்? ஓ, ஃபுல்லா இதாகணுமா? அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே. ஓ, ஓகே புரிஞ்சிருச்சு ப்ரோ எனக்கு. அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆனால் இப்போ ஸோ இப்போ ஃபோக்கஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். Okay, super. When red filter is removed, the image is exposed. Super.
Photo must be developed using the dark room in the basement. புரியுது. Immerse the paper in developer and the image will appear. Achieve ideal takes the paper. Okay. Green zone la வரப்ப அழுத்தணும்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. X. இல்ல பாக்ஸா? ஓகே. Green கிட்ட வரும்போது பாக்ஸ். Okay. You can print each shot as many as okay. Not a bad photograph. It seems that the camera works perfectly. Now I can take a self-timed photo for Martha's frame. Okay. Album la போட்டுருவோம். சூப்பர்ரா. அடுத்து வெளில போணுமா? Open the door. Okay, nice. அடுத்த மிஷன் என்ன நமக்கு? A tripod is needed, then I can find a self-portrait. Okay, in the empty frame I will always need. Okay. Tripod will be used to, I can't hold it in my hand, that will be surely be on the basement. Oh, basement la dhaan irukuma tripod engada irukku? Tripod stand inga irukanu paapom. idana basement actually. inga irukku. Okay, camera inga vechi nama self portrait one eduthalam. Camera is set up with the self timer. Okay. Right, fine. Ipa ukarnuma inga. Okay. Start the timer. Pachak. Smile please. Another neutral smile. Sirikalam. Chik. ஓகே இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு மார்த்தா பக்கத்தில் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் பேய் மாதிரி. எத்தனை தமிழ் படம் பார்த்துருக்கோம். எங்கடா அது இதுறோம் ரோல் எடு. கேமரா எடுத்துக்கல. என்னையா இது என்ன போய் டெவலப் பண்ணணுமா? எல்லாமே முடிச்சாச்சுல. ட்ரைபாட் வில் பி யூஸ்ஃபுல். டெவலப் தி ஃபோட்டோ த ஒன் ஃபாதர் லெஃப்ட். அவ்வளோதானே முடிச்சாச்சுல. தெரிஞ்சு இதை டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். சரி போய் இது டார்க் ரூமில் போய் இது பண்ணலாம். நோர் கதை மூடு. வந்துட்டேயா. It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet something invisible is captured on the black film. Develop this photo. Kind of ghost. That invisible breath then returns to reveal the reality from which it was torn. First position. There are those who say that photography steals the soul or captures Focus. it. That's why they used to photograph the dead. Expose. But nowadays, almost nobody does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. Okay. I want to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. Expose paper. Okay, இப்போ இதை நம்ம இது பண்ணிடலாங்க. இமர்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். என்னடா பக்கம் இரு வரேன். Okay, fine. Okay. Yes, this is me. No one was ever able to tell us apart. But I never had the slightest doubt, and nor did Martha. It's strange how what identifies us most deeply is not visible to anyone. The soul in the photo. So மார்த்தாவோட ஃபோட்டோ எடுத்துட்டேன். இப்போ மார்த்தா ஃபோட்டோ நம்ம ஃப்ரேமில் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் மார்த்தாவோட ஆசை. நம்ம இது மார்த்தா ரூமில் பார்த்தோம்ல ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம், அங்கே போய் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. அப்புறம் ஃபியூனரலுக்கு பேரண்ட்ஸ் லைக் வெளில போயிருக்காங்க, மார்த்தாவோட ஃபியூனரல். ஆனால் அவங்க நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஜூலியா, நம்ம நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அது கிட்ட சொல்லப்போனால் அது மார்த்தா இறந்து போயிருக்காரு. நம்மளை ஆக்சுவலி ஃபேமிலிக்கு பிடிக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஜூலியாவை. அதனால தான் வெறுக்கிறாங்க. சந்தோஷமாக இருக்காங்க சொல்லப்போனால் ஜூலியா செத்ததுக்கு. நல்ல போய் தொலைஞ்சாடா சனி அப்படின்னு. I was obsessively thinking about Martha and what had happened. Okay. But suddenly, a thought took control. The memory of that day at the lake was becoming more and more like a dream when, after awakening, the image becomes more and more faded. Oh. Could it be that the memories were a figment of the mind?
Had I been the one that hurt my sister? I had always envied her, and now I had taken her identity. I experienced a suffocating pattern of thoughts. I decided to go straight to the lake to retrieve the film rolls. They would tell a different story, I was sure. But deep down, I kept hoping they would confirm my fading memory. Of course the door is locked. So door locked. The keys aren't hanging on the lock as usual. Then they will be in Daddy's study. We live in fear now. My parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me up. Okay. New chapter, the roles. So, Daddy oda study room la irukona inga roles. Lighter can be accessed from Gilles bag when not in use. Okay. ஏய் என்னடா மார்த்தா போட்டோ எடுக்க சொல்றீங்க? சரி எடுப்போம். என்ன bro மார்த்தா போட்டோ எடுக்க சொல்றீங்க? இருங்க வர. It's dark and I can't turn on the lights. It's dangerous. I'll need a flash for the camera. I can look for it amongst Daddy's things in the room below his bedroom. Daddy bedroom எங்க இருக்குன்னு தெரியலையே. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இதல பாப்போம். எங்கடா இத்தனை இருக்கு? ஓ இதானா? The camera at the lake. The front door, go to the lake. Find the key. It could be Daddy's study located below their bedroom. Okay, take a photo of Martha, find the camera's flash. It's too dark, there will be okay, எல்லாமே father ஓட study table தான் இருக்கும். Okay. So mapல இப்ப father ஓட study room எங்கடா இருக்கும்? கொய்யால என்னடா அங்க இங்க போகுது எக்ஸலாம் மார்க். ஓகே. ஆக்சுவலா இது நம்ம இப்ப இந்த லேக் இங்க தான் போணும். ஃபைன். சரி ஓகே. இப்ப டாடியோட ஸ்டடி ரூம், இது மாத்தாவோட டெட் பாடி ரூம். இது யார் ரூம்? I liked watching Nanny as she cooked. கிச்சனா? I always picked up loads of techniques. கேமரா தானே? நியூ ஸ்கின் அன்லாக்டா? ஓகே. இங்க போக முடியல, லாக் ஆயிருக்கு. ஆக்சுவலா கேமரா இப்ப எடுக்க முடியலங்க சொல்ல போனா. அட பாவி. லைட்டர் ஆன். இருட்டா இருக்கு. ஓகே ஃபைன். டாடி பெட்ரூம் எங்க இருக்கும்? சாரி, பெட்ரூம் கீழே தான் ஸ்டடி ரூம் இருக்கு. நம்ம போய் மேலே போய் பார்ப்போம். இது யார் ரூம்? இது நம்ம ஜூலியா ரூம். இங்க என்ன ரூம்டா அது? ஓ ஏதோ ஆர்ட், அது மம்மியோட ரூம். அது இங்கே ஏதாவது இருக்கா? ஒன்றும் இல்லை. சரி மேலே போய் பார்ப்போம். I have to be careful not to wake them up or they will never let me leave the house. ஓ இன்னும் தூங்கி ஆடா பாவீங்களா? ஹைடட்ஸ் பெட்ரூம் கீழே தானே ஆக்சுவலாக ஸ்டடி ரூம் இருக்குனாங்க. ஸோ இது பெட்ரூம்னா கீழே தான் ஸ்டடி ரூம். ஓகே இங்கே இதுதான் ஆக்சுவலாக இதுதான் ஸ்டடி ரூம். அப்போனா ஓகே ஃபைன். அப்போனா இங்கே தான் எங்கேயாவது இருக்கும். என்னது இது? ஓ இதுதான் ஃப்ளாஷு. இதுதான் கேமராக்கு தேவை. ஓகே மார்த்தா போய் ஃபோட்டோ எடுக்கணும். Now I can photograph Martha even in the dark. ஓகே. ஏன் கழட்டி வச்சிட்ட? அட்டாச்மெண்ட் தேவையில்ல. இது என்னதுப்பா? ரோல்ஸா? ஓகே. இது மேப்பு. Daddy's stuff. War maps. ஓகே. I've heard everything will play out in this new defensive line. ஓகே. வேற என்ன எடுக்கணும்? ஆக்சுவலாக நம்ம வேற என்ன எடுக்க வந்தோம்? ஃபைண்ட் த கீ. ஓகே. ஆக்சுவலாக கீ எடுக்க வந்தோம். கீ எங்கே இருக்கும்? இங்கே இருக்கு. கொடு ஃப்ரண்ட் ஒரு கீ. ஓகே நம்ம போய் மாத்தா ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு அப்படியே ஓடி போயிடலாம். வரேன். கீழே இறங்கு. வேற ஆர் மார்த்தா? ஓகே புரியுது. மார்த்தா இரு வரேன். அப்புறம் இத்தனை நாள் இங்கே வச்சிருக்காங்க. ஒரு மாதிரி இதாக இராது. அப்சர்வ் தி கேமரா. ஸோ ஸ்கின்னு அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஓகே ஃபைன்.
இப்போ ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். மாடி சப்ஜெக்ட் ஃப்ரேமில் இருக்குது. ரைட்டு. அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸா? ஷோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். வெயிட் பண்ணு. ஃபோக்கஸில் இருக்குது. ரொம்ப டார்க்காக இருக்கா? இரு வரேன். ஐயோ, ஓகே இன் ஃபோக்கஸ் தான். ஆனால் ஏன் டூ டார்க்? ஆக்சுவலாக ஃபுல் பிரைட்டில் தானே இருக்குது. இப்போ டூ டார்க்னே காமிக்குது. ஏன்? ஓ, அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பேனலில் நம்ம போய் இது பண்ணணுமோ ப்ரோ? ஃப்ளாஷர் வைக்கணும். செலக்ட் காம்பனண்ட். இப்போ ஓகே ஃபைன். இப்போ என்ன? ப்ராப்பர்லி எக்ஸ்போஸ்ட் இன் ஃப்ரேம். ஓகே ஃபைன். ஷூட். Done. It would be nice to have you always by my side, even if it's just a picture. ஓகே, இப்போ நம்ம போய் பேஸ்மெண்ட்டில் போய் இது பண்ணணுமா ப்ரோ? பேஸ்மெண்ட் எங்கே போச்சு? இங்கே தானே போச்சு. டெவலப் பண்ணணுமா என்ன ஃபோட்டோவை? We are so lucky. In these difficult times, pantries are empty and people are going hungry. But with a German general for a father, food is never scarce. ஆக்சுவலாக இது பண்ணிட்டோம். இதையும் டெவலப் பண்ண மாட்டேன்னு தெரில. பார்ப்போம். பரவாயில்ல, டெவலப் பண்ணிட்டே போகலாம். ஃபோட்டோ மார்த்தாஸ் ஃபோட்டோ டெவலப் உள்ள கரெக்டாக இருக்கா? கார்டு அவுட் ஆஃப் பொசிஷனா? ஓகே, கார்டு இன் பொசிஷன். ஓகே, ஃபோக்கஸ். A photograph is both the present and the past, like a dead body. I don't know what I'm expecting. Maybe it's silly to think you can capture the soul of someone who has died. So இது வந்து டெவலப் பண்ணணும் ப்ரோ. இப்போ நம்ம அங்கே வச்சு போ. Too soon. ஐயோ, சீக்கிரம் இது பண்ணிட்டனோ. சாரிங்க. ரோல் தான் வேஸ்ட் ஆகுது போல. ரைட், ஓகே ஃபைன். ஓகே, இன் ஃபோக்கஸ். காட் இட். போய் டெவலப் பண்ணலாம். எடுத்தாச்சுல? ஓகே ஃபைன். இப்போ இதை போய் இமர்ஜ் பண்ணணும். ஸ்டாப் இமர்ஷன். இப்போ கொஞ்சம் இதாகட்டும். பர்ஃபெக்ட். ஓகே, not bad. Her face can no longer tell me if what happened was my fault. Okay. I should have known that already. All I can do is head to the lake and get those rolls. So இப்போ லேக்குக்கு போய் இந்த ரோல்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும். ஃபைன், வந்துட்டேன். எங்கடா நம்ம லைட்ரு? இப்போதான். ஓகே ஃபைன். இப்போ நம்ம அப்படியே நம்ம லேக்குக்கு போயிடலாம் ப்ரோ. அங்கே தான் என்ன சொல்கிறது, மார்த்தா அந்த ரோல்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும். இவா ஒருத்தி இங்கே வந்தாலே நான் போங்கடா, நான் அங்கிட்டே போகிறேன். ஓகே ஃபைன். அதை தரங்க. ஓகே, சைலண்ட்டாக திறங்க. ஓகே, நான் கிளம்புறேன். ஓகே ப்ரோ, இப்போ நம்ம லேக்குக்கு போகலாம். எங்கிட்டா வழி போகுது? மேப் பார்க்கணுமே. ஓகே, இப்படி போகலாம்ல? சரி, இப்படி போகலான்னு நினைக்கிறேன். போய் பார்ப்போம். எப்படி போனால் லேக்குக்கு கொண்டு போய் விட்டுருன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். The forest is very dark. The lighter will not be enough. Better to use the gas lamp. கேஸ் லேம்ப் எங்கே இருக்கு? கேஸ் லேம்ப் எங்கேயா இருக்கு? இதாவா? இதுதான் கேஸ் லேம்பா ப்ரோ? இல்லையே, இது எடுக்கிற மாதிரி இல்லையே. கேஸ் லேம்ப் எங்கே இருக்கு? யூஸ்வலி எது என்ட்ரன்ஸ் வித்தின் ஈஸி ரீச். ஓ, என்ட்ரன்ஸில் இருக்கா? எல்லாம் இது முனையாலே சொல்ல மாட்டீங்க. இரு வரேன். வீட்டுக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ என்ட்ரன்ஸு. நம்ம கேஸ் லேம்ப் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஏன்னா ரொம்ப டார்க்காக இருக்குன்றாங்க. போய் இருங்க வரேன்.
Gas lamp. Okay, இதான் என்ட்ரன்ஸ். தெரிஞ்சு இங்கே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே இருக்கு பாருங்க. கொடு. சூப்பர். இது பிரைட்டாக இருக்கு. சூப்பர் ப்ரோ. இப்போ நம்ம லேக் சைடு போய் மாத்தோட மற்ற ரோல்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். லைக் நம்ம அங்கே ஃபோட்டோ எடுக்கிறது இதை எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். போய் நம்ம தான் அதை போய் இது பண்ணி மாத்தாக்கு என்ன தான் ஆச்சு அப்படின்றத பார்க்கணும். நம்ம போயிட்டு மார்த்தாவோட லேக் சைடு போயிடலாம். லவ் எனிபடி சார்? எவனும் இல்லையா இங்கே? ரைட்டு ஃபைன். எவனும் இல்லை. எப்படி போகிறான்டா? கரெக்டாக தான் போகிறோமா? ஐயோ இல்லை ப்ரோ, வேறு எங்கேயோ போயிட்டுருக்கோம். ஓகே, இங்கே இப்படி போகணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த நாய் குலைச்சிச்சா கருமோ. ஓகே, இந்த பாத்தை ஃபாலோ பண்ணால் எனக்கு தெரிஞ்சு லேக். I love the night, but this night scares me. In the dark, I can feel all the harm I've caused. It's getting closer with each step. I feel it brushing up against me like a cold wind. I hurt Martha. The closer I get to the lake, the more certain I am of this. How could it not be? I killed her to steal the love that everyone felt for her but didn't feel for me. How could I have done such a thing? என்ன ப்ரோ இங்கே ஃபோட்டோ? சரி எடுத்துப்போம். ஃபோட்டோவாக இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துடலாம் ப்ரோ. அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ். டை ஏன்டா அப்படி இருக்கீங்க? ஓகேவா? இப்போ ஃபோக்கஸில் இருக்கணும் அதானே? In focus. போதுமா? German soldiers. Okay. Daddy ordered patrols to be carried out near the house, but how could they have lost a helmet? God only knows. Okay. லேக் கிட்டக்க வந்துட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். வரேன். யாரும் இல்லைல்ல? ரைட் ஃபைன். மார்க் அங்கே போய் ரோலில் எடுக்கணும். லேக் சைடு போய் என்னன்னு தரலாம். இது வரைக்கும் இன்னும் ஜிவ் எதுவும் வரல. போக இதாகும் நினைக்கிறேன். எங்கடா வழி தெரியுது? ஓகே, இப்படி தான். எப்படி போகலாம் வழி? சரி, ஓகே, இப்படியே போவோம். Oh no! Damn lamp! Luckily I still have my lighter with me. திருப்பி பர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பயந்து போட்டேன்டா. பக்குன்னு பயந்துட்டேன் ப்ரோ. லேசாக்கா பயந்து போட்டேன். ஒன்றும் இல்லை. ஏண்டா இதுக்கப்புறமும் போன மாட்டா உள்ள. The cameras are somewhere around here. இங்கே ஒரு கேமரா இருக்கு. இந்த கேமரா தானே ஸ்டார்டிங்கில் போடும். Two cameras left. இன்னும் 2 கேமரா இருக்கா? ஓகே, இன்னொரு கேமரா எங்கே இருக்கு? ஓகே, இப்படியே போய் 3வது பாதையில் பிரியுதா? ஓகே, அது ஒன்றே இப்போ பக்குன்னு ஆச்சு ப்ரோ. எனக்கு ஒத்துக்கிறேன். அங்கே ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கேமரா. அங்கே போய் ஒரு கேமரா எடுத்துடலாம். வந்துட்டேன். ஏய் ஏற முடியலடா. ஓகே, அடுத்த கேமரா. A shred of fabric here in the woods. How strange. Let's take a photo. One more camera to collect. ஓகே. இதை ஃபோட்டோ எடுத்துடலாம் ப்ரோ. நம்ம இதை அவங்களே ஃபோட்டோ எடுக்க சொல்கிறானுங்க.
அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் இந்த இங்கே ஒருத்தனுங்க எடா டூ டிஸ்டன்ஸா கோயாலடி கரெக்டாக தானடா இருக்கு. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டக்க வரணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஓகேவா? சப்ஜெக்ட் ஃப்ரேமில் இருக்குது. அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ். ஃபோக்கஸில் போ. ஓ ஃபோக்கஸ்க்குள்ளே வைக்கணுமா? ஓகே வெயிட் பண்ணுங்கள். இன் ஃபோக்கஸ். ஏய் How could it have ended up here? Right. It looks familiar. அப்படியா? வேற எங்கிட்ட ப்ரோ போகணும்? ஓ இங்கிட்டா? ஓ அங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபைன். இதுதான் லாஸ்ட் கேமரா. எடுத்துக்கோ. That's it. I've got them all. These films are going to help me understand what happened. Now I should rush home to develop them. இப்போ போய் நம்ம ஃபோட்டோ டெவலப் பண்ணோம். ஸோ இங்கே மார்த்தாக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்றது இந்த கேமராஸில் பார்த்தா தெரியும். வீட்டுக்கு போயிடலாம் நம்ம. வழி எங்கடா மறந்துட்டேன். இப்படி போகணுமா? ரைட். ஓகே இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு போய் கேமராவை டெவலப் பண்ணிடலாம். ஸோ மார்த்தாக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்றது மேக்ஸிமம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். ஓடு பப்பம். எதுவும் திடீர் படுக்குன்னு வர வச்சிடாதீங்களா? நான் பாட்டுக்கு அப்படியே போயிட்டே இருக்கேன் வீட்டுக்கு. எதுக்கு இந்த ராத்திரியில் எப்படி வரா? ஐயோ ஜூலியா. ஆஹா எங்கிட்டு போகுது தெரியல. ஐயோ ராப்படு போச்சுடா. போச்சு மாட்டேன். ஐயோ உழுதுட்டே. டக்குன்னு வீட்டுக்கு ஓடிடுறோம். ஆஹா என்ன பட்டன் சொல்ல போறேன்னு தெரியல. அப்பா ஓடு வீடு எங்கடா? வந்துட்டோம் நினைக்கிறேங்க. எங்க போகுதுன்னே தெரியல. எப்போ வழி ஐயோ என்னாச்சு? ஒரு தப்பான இடத்த கொண்டுமோ? யாரும் வரல. பின்னாடி ஏன்டா திரும்பி பார்க்குற? சரி ஓகே. மார்த்தா மூடிட்டாங்க. வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஏன் ஸ்கிப் வருது? ஏதாவது பார்க்கலப்பா. ஆஹா பிரெக்னென்ட் ஆகாளா?
சென்சார் கட் போட்டிருக்கிறதுனால தப்பிச்சோம். ஐய ஆக்சுவலி இதுவும் நைட் மாராக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னன்னு தெரில, பார்ப்போம். ஆனால் நம்ம இன்னொரு இடத்துக்கே வந்த மாதிரி இருந்துச்சுல, ஃபுல்லாக எலும்பு கூட சுற்றி டோருக்கு முன்னாடி மார்த்தா துரத்துனதும் வந்த இடம். ஆக்சுவலாக மார்த்தாக்கே நம்மளை பிடிக்காதோ, அவளே ஒரு எரிச்சலில் தான் இருக்கணும் அவனால. என்னன்னு தெரியல, பார்ப்போம். லோடிங் ரைட்டு. ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக டெவலப் பண்ணல எடுத்த ஃபோட்டோஸ்லாம். அங்கே ஒரு 3 கேமரா இருந்துச்சு, அதை வேற டெவலப் பண்ணி என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கணும், என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றது பார்க்கணும். I have to wash up and do what needs to be done. I'm sick, I have little time. The truth awaits me. It must be hidden within those rolls. இரு வரேன். அடுத்த நாள் 19th ஆக்சுவலாக அது. ஓகே. Well, if I think I can go out in this state, maybe I am actually going crazy. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? குளிக்கணுமா? இல்லை என்னடா பண்ணணும்? அப்ஜெக்டிவ் என்ன? ஓகே, டெவலப் தி ரோல்ஸ் ஆஃப் தி ஃபிலிம், சேஞ்ச் அண்டர்வேர், டேக் த பேக். ஓ, ஃபஸ்ட்டு ட்ரெஸ் அப் யுவர் செல்ஸ். ஃபைன். ஓகே, இன்னைக்கு என்ன ட்ரெஸ் போடலாம்? இன்னைக்கு இந்த ட்ரெஸ் போடுவாங்க. What am I thinking? I would stain my clothes with blood. Okay. What am I thinking? I would stain my clothes with blood. Blood? என்ன பண்ணணும் ஆக்சுவலாக? அப்போ இங்கே ஏதாவது பண்ணணுமா ப்ரோ? இல்லை குளிக்கிறது எதுவும் வரல. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? டேக் சேஞ்ச் தி அண்டர்வேர், பாத்ரூம் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு மை பெட்ரூம். ஆமாம், இங்கே ஏன்னா குளிக்கிற மாதிரி எதுவும் வரலையே. பாத்ரூம் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு மை பெட்ரூம், அதுதான் ஆக்சுவலாக பாத்ரூம். ரெடி? ஆக்சுவலாக பாத்ரூம் போய் லைக் ஃபர்ஸ்ட் வாஷ் பண்ணிக்கணும்ல ப்ரோ, நம்ம பிளட் ஸ்டெயின்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ண முடியல. சரி, பேக் எடுப்போம். ஓகே, பேக் எடுத்துட்டோம். ஆனால் குளிக்கிற மாதிரியே வரலையே. ஓ ஓகே, இங்கே இருக்கு. நல்ல வேலைப்பா, பயந்தே போட்டேன். Thank God for the sensor version. But I still don't understand all of that blood. That's never happened to me before. But I'm not going to tell my doctor. Otherwise he'll make me stay in bed and rest. The elegant dress. No, I'll never hear the end of it from Mother. ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த பெட் எது எடுத்துக்கலாம்? இது எடுத்துக்கலாமா? ஓகே, இந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம் நம்ம இன்னைக்கு. என்னாச்சு இப்போ? ஆஹா, கிளிச் ஆயிடுச்சா? என்னாச்சுன்னு தெரியலையே. ஆஹா, கிளிச் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எனக்கு கிளிச்சுனா எக்ஸிட் பண்ணிட்டு தான் வரணும். எக்ஸிட் பண்ணால் லைவ் டோட்டலாக கேன்சல் ஆயிரும். அப்படின்னா நம்ம நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாமா லைவ்? இல்லை நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாமா? நான் நாளைக்கு இன்னொரு கேம் பண்ணுறோம். என்ன பண்ணுறது? எனக்கு கிளிச் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிற கேம். ஸோ எனக்கு அப்புறம் இது ஆக்சுவலாக எவ்வளோ டைம் இருக்குது? ஓகே, கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரோ. இது இப்போதைக்கு நம்ம நாளைக்கான கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ பார்ப்போம், நம்ம நாளைக்கு இந்த கேமை கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஏன்னா கிளிச் ஆயிடுச்சு கேம் எக்ஸிட் பண்ணேன் அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் லைவ் எண்ட் ஆயிரும். ஸோ பார்ப்போம் ப்ரோ. ஸோ நாளைக்கு நம்ம பார்ப்போம். இப்போதைக்கு கதை என்ன போயிருக்குன்னா, மார்த்தா
மார்த்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக மார்த்தா வந்து இறந்துட்டா. மார்த்தா வந்து நம்மளோட ட்வின், நம்ம பேர் ஜூலியா. ஃபேமிலிக்கு வந்து ஜூலியாவை வந்து பிடிக்காது, பட் ஆனால் மார்த்தாவை யாரோ கொன்று லேக் சைடு போட்டிருக்காங்க. நம்ம வந்து மார்த்தாவோட டாலரை வச்சிருக்கிறதுனால நம்மளை மார்த்தான்னு வீட்டில் நினச்சிட்டு இருக்காங்க, ஜூலியா தான் செத்து போயிட்டான்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஜூலியா செத்து போயிட்டாலே அப்படின்னு. நாமளும் சரி அப்படியே கமுக்குன்னு சரி மார்த்தாவே இருந்துடலாம்னு சொல்லிட்டு மார்த்தா மாதிரி ஃபேக்காக நடிச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். பட் ஆனால் அவளை ஹார்ன் பண்ணுது, அதை வந்து கில்ட்டாக ஃபீல் பண்ண வைக்குது. ஐயோ நம்ம இப்படி இருக்குமே தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி மார்த்தாக்கு உண்மையிலே என்ன தான் ஆச்சு அப்படின்றது பார்க்க தான் மார்த்தா இறந்த இடத்துல இருந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் இப்போ நம்ம டெவலப் பண்ணி பார்க்கணும் மார்த்தாக்கு ரியலாக என்ன நடந்துச்சு, அவள் எப்படி செத்தா அப்படின்றது. அது மட்டும் இல்லாமல் இடையில அப்பப்போ மார்த்தா வந்து நைட் மேர் மாதிரி அவளுக்கு வருவா. என்ன என்னோட ஐடென்டிட்டி எடுத்துட்டியா நீ சரியான இவ அப்படி இப்படின்னு லைக் நைட் மேர் மாதிரி பேய் மாதிரி வருவா. ஸோ இப்போதைக்கு கதை அது வரைக்கும் தான் போயிருக்கு. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் லைவில் கண்டினியூ பண்ணுவோம். அது தான் டட்டா பை பை, நான் லைவை முடிச்சுக்கிறேன், ஏன்னா கேம் கிளிச்சு அதுதான் ஆக்சுவலாக ப்ராப்ளம். ஸோ பார்ப்போம் நம்ம நாளைக்கு பண்ணலாம், ஓகேவா? ஸோ டட்டா பை பை, நான் முடிச்சுக்கிறேன் லைவை.